आमकां मिटिंगे आपयल्लें. सो इट इज बेजिकली अ BJP मिटींग आनी ते BJP मिटिंगेक तो चर्चील आसतलो. सो वी आमी आसपा नाय थिंगा ते मिटिंगेक बिकॉज वी आर नॉट कॉल्ड. आमी जो तरी ऑपोजिशन आसत बट पॉलिटिक्सांत ऑपोजिशन म्हणटा आहाच. आमी आमगे रोल करतले बट आमी बरो एडवायस दिलो आहा. आय वॉज द फर्स्ट फेलो टू टेल देम. आय वॉज वन ऑफ द फेलोज. आय मे नॉट बी द फर्स्ट पर्सन. हांव सांगतालो चोय हॉस्पिटल रेडी दवरे. इन केस डेथ जालें जाल्यार कितें कोतले तुमी इन केस फेटेलिटीज जाल्यार. आनी आज जालें सिट्युएशन. हांवें सांगलोलें केरला सावन एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हाडे हू आर वेल वर्स्ड विथ इट एंड प्रिपेर युअर फायट इज सी दॅट देर इज नो मोर डेथ्स. हांव कितलो झगडो हांव चीफ मिनिस्टराक मेसेज पासून घालता. लेटस्ट मेडिसिन्स आहाय ती घेवपाक तयारी करया मग. आतां आज येता आज न्यू मेडिसिन्स येता आनी ती नांव दिलें तितूंतली तें हांवें पळय नांव दिलें तीच दीस इज पार्ट ऑफ द मेडिसिन्स वीच दे आर ब्रिंगींग. दॅट मिन्स वी हॅव गॉट लव फॉर आवर पीपल. आमी झगडोत आमी ऑपोजिशन जायत बट वी हॅव लव फॉर आवर पीपल. ते आमगे लोक मेलो नाकाय. तेच भाशेन वी हॅव ऑल्सो टोल्ड की तुगेले गेट डॉक्टर्स कीप द थिंग्स रेडी. प्लाझ्मा आय हॅड सेड प्लाझ्मा म्हणटे 5 दीस जाले चालू आहा आनी हांव लास्ट 4 days बॅक आय हॅड सेड send one team of doctors to Delhi, keep it train them so that this plasma should not fail in Goa. The moment it fails in Goa, people have no trust on it. आतां सद्या हें जाय कितें लोकांगे विश्वास दवरपा जाय पोत्तून. ताका लागून आय जस्ट वॉन्ट दॅट they should have proper testing. Now they are sending people to Delhi to All India Institute of Medical Sciences. Kaal धाडटा म्हणला. When he will do it, when he will come, this is utter negligence on part of the government. हें जावपा जायनाय. आमी ते मिटिंगे आहले जाल्यार आमी तें कोत्ता आहले आनी आतां मिनिस्टरान केलां. मिनिस्टर मिटिंगेन कितें कोतले ते कितें मॅजिशियनू दे आर कोवीड वॉरियर्स. दे आर फायट अगेन्स्ट कोवीड. नो बट इन स्पायट ऑफ दॅट अजून देखून वी आर इवन ऑफरिंग आवर सर्विसेस. वी आर कॅस्टिगेटिंग द गव्हर्मेंट. वी आर अटॅकिंग द गव्हर्मेंट. आय एम सेईंग गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल. आय एम सेईंग बट doesn't stop us from telling us we are there to help you. In spite of telling us that we are there to help you, I'm meeting आपयने हम कांय कोन नाही. I don't know what they are up to. It looks like they only want to, there is something more to it. When you don't call somebody, when accounts are not shown to you, when things are not transparent, it spells another picture. So I want to tell the government what we are saying today, another few days people will be saying it. I'm drawing another taunt to you now. What I said about quarantine few days back, everybody is saying that it is a scam today. I'm telling you time and again. कांय तुगे डायरेक्शन ना गव्हर्मेंटाक. कोविडांतल्यान भायर सरपाचें डायरेक्शन प्रॉपर ना. प्लस तुगे इकॉनॉमी कितें कोणटलें. बारीक लोकांक कितें करून तूं हेल्प करतलो. बारीक लोकांक लायटी बील देंवपा देखून तुगे कांय प्रयत्न ना. तुगेलें DSCS जावं तुगेलें लाडली लक्ष्मी 11,000 लोकांक सारकें टायमार पावना. थोड्यांगे कितले म्हयने पेंडींग आहा. प्लीज सी दॅट दोज थिंग्स आर देर. ती पॅकेज म्हण ती मातशें आय कीप फॉरगेटिंग हाव मेनी नंबर्स इट हॅज, हाव मेनी झिरोज इट हॅज टू दॅट क्रोज. प्लीज सी दॅट समथींग रिचीज गोवा. सी दॅट आवर पीपल आर देर. You people your people are in power. It is your duty. You are the custodian. You are the lawmaker. You are the government. Please do your duties and don't forget your duty. This is my thing. And कोविडाचेर you have lost your battle. Current status कितना दिसता तुम्हाला? Current status तुगेले आज मेडिसिन जो तर पावले आनी जो तर वेंटिलेटर आहाय तें पेशंटां जो तर पावले, then there are chances of fatalities reducing. Otherwise, fatalities will increase and cases are also increasing leaps and bounds. There is no even, the government doesn't even know. Dr. Edwin yesterday in his interview has said that it is all cases are from Vasco. He has made it is community transmission right from the beginning. Now, I don't know, the government is telling lies, they are doing it deliberately, they are cheating the people because of all the things. Time and again I'm saying, coal pollution, coal is going on, mining is going on, all illegal things. They are trying to start tourism. There are no tourists, but they want to start tourism. They are trying to do something to help few and destroying the whole of Goa. आणि आमगे अजून देखून आमगे गोंयकार पावला नाही. भायर परदेशां आहाय ते. Those who are out have still not reached back. सीफेरर्स अजून देखून सगळे पावले नाही. हांव गव्हर्मेंटाक वायट पेपर मागोता. बाबा तुमी कितले सीफेररान तुमगे कोवीड भितर हाडलें,
कितले people who abroad brought COVID cases here, I would like to know from the government. Anyway, within these few days, I pray that nothing happens and our cases are reduced. Irrespective, we may be the opposition. आमगे बीच नामक लोकांनी गोंयकारान मेलोले, आमक जाय गोंयकारान भर जालोले, गोंयकारान बरें तांकां लायफ दिलोली आनी गोंयकारागे हे पडे इश्यूज आहाय ते आमी घेवपाक सोदताय. So, but सध्याचं current situation is dangerous or what it is? Current situation is bad because our one MLA also is on. They say that he is not well. So situation so MLA गेले जो तर situation बरें ना जाल्यार बारीक लोकांक कितें तुमी जाण जाय मातशें आवाज हेजी आनी कांय उलयना. He is my friend. He may have joined the BJP, but he is my friend. So I would wish him a speedy recovery from my heart. I don't want anything to happen to him. Not only to him, anybody, for that matter, any गोंयकार. Because सगळे लोक व्हडल्यांकूच वयत न्ही, आमी बारकेल्यां चोवपी मनीस. आमकां बारीक लोक आमकां वोट मारता, बारीक लोकान आमकां वयर काडले. ताका लागून आमगे सदांच व्यू आहा बारीक लोकांचेर. सो म्हाका स्मॉल पर्सन हॅज टू बी हेल्प्ड. तो बारीक मनीस मुगेलो. So I want all people to be safe. This is the situation, and please, government should act fast and to avoid the situation that will take place within these few days.